Acharya Ashtottara Shri Srimad Sri Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananda Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vemsika Ho. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravani Vrinda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai.
All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatya Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gauravinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Fifth canto, chapter 5, Rishabhdev instructs his sons. Text 8. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем, учим от Бхагавата, пета песен, пета глава. Бог Ришабхадев инструктира своите синове. Текст 8. Първото пояснение от него божествен мъдрост Бхагавачаря Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Pumsastriya mituni bhavametam. Pumsastriya mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriya mituni bhavametam. Pumsastriya mituni bhavametam. Tayor mitho hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriya mituni bhavametam. Pumsastriya mituni bhavametam. Ato tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Ato griha kshetra sutapta vittaye. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsaha Pumsaha of a male. на мъжа. Striya Striya of a female. на жената. Mituni bhavam. Mituni bhavam. Attraction for sexual life. Привличане за сексуален живот. Etam. This. Това. Tayo. Tayo. Of both of them. И двамата. Mita. Between one another. Помежду си. Hridaya granthim. The knot of the hearts. Възелът в сърцето. Ahu. They call. Те наричат. Ataha. Thereafter. Thereafter. След това. Griha. By the home. С дом. Kshetra. Kshetra. Field. Земя. Suta. Suta. Children.
деца, apta, апта, relatives, роднини, vitai, Vitai. and by wealth, чрез богатство, janasya, Janasya. of the living being, на живото същество, moha, моха, illusion, илюзия, ayam, this, това, aham, ахам, I, аз, mama, мама, mine, мое, iti, иди, thus. така. Translation. This is Rishabdev still speaking to his 100 sons. Тук Ришабдев продължава да говори на своите 100 сина. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Привличането между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to the body, home, property, children, relatives, and wealth. На базата на тази погрешна концепция, която завързва сърцата на мъжа и на жената, човек става привлечен към това тяло, към дом, към собственост, деца, роднини и богатство. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. По този начин човек увеличава илюзията в своя живот и мисли от гледна точка на аз и моя. Purport. Sex serves as the natural attraction between man and woman, and when they are married, their relationship becomes more involved. Секса е естественото привличане между мъжа и жената и когато те се оженят, тяхните взаимоотношения стават все по-заплетени. Due to the entangling relationship between man and woman, there is a sense of illusion whereby one thinks, this is my husband, or this woman is my wife. Заради оплитащите взаимоотношения между мъжа и жената, заради се поражда илюзия, заради която човек мисли, този мъж е моя съпруг, тази жена е моя жена. This is called Hridaya Granthi, the heart not in the heart. Това се нарича Хридая Гранти, здравия възел в сърцето. This knot is very difficult to undo, even though a man and woman separate either for the principles of Varnashram or simply to get a divorce. Този възел е много трудно да се развърже, дори когато мъжа и жената се разделят, дали без значение дали заради принципите на Варна Ашрама или просто заради развод. In any case, the man always thinks of the woman, and the woman always thinks of the man. Във всички случаи мъжа винаги мисли за жената, а жената винаги мисли за мъжа. Thus a person becomes materially attached to family, property, and children, although all of these are temporary. По този начин личността става материално привлечена към семейство, собственост, деца, въпреки че всички тези неща са временни. The possessor unfortunately identifies with his property and wealth. Собственика за нещастие се отъждествява с собственост и богатство. Sometimes, even after renunciation, when one becomes attached to a temple or to the few things that constitute the property of a sannyasi, but such attachment is not as strong as family attachment.
Понякога, дори и след стъпалото на отречението, човек се привлича от храма или от няколко неща, които са собственост на саньяси. Но подобна привързаност не е толкова силна, колкото привързаността към семейството. The attachment to the family is the strongest illusion. Привързаността към семейството е най-силната илюзия. In the Satya Samhita it is stated. В Сатя Самхита се казва: Brahmadya yagyavalkadya muchyante stri sahaji sahayinaha boryante kechanaite sham vishesham cha vido vidu. Sometimes it is found among exalted personalities like Lord Brahma that the wife and children are not the cause of bondage. Понякога можем да намерим сред издигнатите личности такива като Бог Брама и неговата съпруга и деца, че този семейен живот не е причина за затвор. On the contrary, the wife actually helps further spiritual life and liberation. Даже напротив, съпругата всъщност помага за по-нататъчния духовен живот и освобождението. Nonetheless, most people are bound by the knots of the marital relationship and consequently they forget their relationship with Krishna. Въпреки това, повечето хора се завързват с възела на материалните взаимоотношения и в крайна сметка забравят взаимоотношенията си с Кришна. Pungsa striya mituni bhavametam tayo mito ridaya grantim ahu ato griya kshetra sutapta vittair janasya mohoyam aham mameti. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusion and thinks in terms of I and mine. Привличането между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. На базата на тази погрешна концепция, която превързва сърцата на мъжа и на жената, човек става привлечен към своето тяло, към дома си, собствеността, децата, роднините и богатството. По този начин той увеличава илюзията в своя живот и мисли от гледна точка на аз и моя. This is one of the most quoted verses by Srila Prabhupada. И това е един от стиховете, които Шрила Прабхупада най-често цитира. Just in his lectures, almost 50 times he speaks about this. В лекции повече от 50 пъти говори за това. And also in the books, it's quoted quite often. Също в своите книги той го цитира доста често. If one understands this verse and applies it, then one can get out of the material world. Ако човек разбере този стих и го приложи, той може да се измъкне от материалния свят. Well, that's of course the prerequisite. You know what a prerequisite? What is a prerequisite? No. All right, let's find out. I'll tell you immediately what is prerequisite. Препоръчително. I'll let you know. There it is, prerequisite. Now I'm going to tell you, predpostavka. Предпоставка. Does that, you understand my Bulgarian? So, this is the predpostavka for spiritual advancement.
Това е предпоставката за духовния напредък. In the sense, well, we should, the predpotastva is the prerequisite, even in English it's difficult. In German I know it, Voraussetzung, prerequisito, the prerequisite is to actually want to get out of the material world. That's the first point. Предпоставката за да напреднеш в духовния живот е да искаш да се измъкнеш от този материален свят. If many people will say, why? What's the problem? I like it here, so I like to stay. Много хора казват, защо трябва да се измъкваме от този свят? На мен тук ми харесва. Искам да си остана. Yeah, I don't actually mind. There may be some problems, but we are solving them anyway, so it's just a matter. But even if there are some problems, I have no intention of getting out. Много хора казват, аз на мен тук ми харесва, дори да има някакъв проблем, аз не бих полагал усилия за да се измъкна. And quite often also the argument will be, you talk about some spiritual world and spiritual body and spiritual life, eternal, but who knows? It may all be fantasy. Here I know what I have. Right? It's tangible. When I touch somebody, like it is described here, I can enjoy this other stuff, I don't know. Много пъти също аргумента е, че вие говорите за духовен свят, за Бог и така нататък, но кой знае, тези неща може да съществуват, но може да не съществуват. А пък аз имам тук нещо, което мога да се докосна до него. И в момента мога да се наслаждавам с това. As they say, better to have one bird in your hand instead of 100 or whatever on the roof, which you may also get, but it's not sure. This one you have. Има такава поговорка. You have some similar. We have better to have a sparrow in your hand. That's right, in German. Than to have a taube, no? Yes, in the sky. Which is better, actually by quality, but it's far away. Yes. So, exactly. Българската поговорка е по-добре да имаш връбче в ръката, отколкото орел в небето. Right? We all agree. Yes, naturally. So we have this material world, material bodies we can embrace, we can have sex with and enjoy. This is like the sparrow in the hand. И ние имаме материалния свят, в който можем да се прегръщаме, можем да правим секс и това е имаме връбчето в ръката. You get home, property, children, relatives, wealth, all these are the sparrow in your hand. Всички тези неща, като дом, съпруга, деца, роднини, собственост, това е като върчето в ръката. And as long as we like all this and we are attracted to that, then we'll stay here. И докато харесаме тези неща и сме привлечени от тях, ние ще си оставаме тук. So this is the perfect recipe. If you want to find out how to stay in the material world, this is the way to do it. Това е перфектната рецепта. Ако искаш да си останеш в този материален свят, това е начинът, по който можеш да го направиш. And that's like the natural situation of most people. Това е естествената ситуация за повечето хора. Well, almost practically everyone. Това е на практика почти всеки. Because this is like, that's life, that's how it is. Защото такъв е живота. And one may wonder, why is it like this in the first place? Някой може да се чуди, защо като цяло това е така? What's the cause? Каква е причината? Right? I mean, ultimately Krishna is the cause of everything, so what about that? So how do we understand this? В крайна сметка Кришна е причината на всичко. Как да го разберем това? Janmadyasya yataha. The absolute truth is that where everything is coming from. Абсолютната истина е това, от което всичко произлиза. So, therefore, in this connection, Srila Prabhupada explains as follows.
Затова в тази връзка Шрила Прабхупада обяснява нещата по следния начин. And that is when he speaks about the first verse in the first canto, where we have Janmadhyasya Yataha. Това е начинът, по който той обяснява първия стих в първа песен, където е стиха Джанмади Ясya Yataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya. And then, so he says, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically speaks about the original and pure sex psychology. Той обяснява, Шрила Вишванат Чакраварти Такур чисто и изначално обяснява секс психологията, which is called Adi Rasa, която се нарича Ади Раса. Means the original taste or mellow. Което означава изначалния вкус или да. Yes. So he says the whole material creation is moving under the principle of sex life. Там се казва, че цялото материално творение се движи от принципа на сексуалния живот. So sex life is not unreal, like we say that everything is actually illusion, right? Jagan Mitya, Brahma Satyam. No, sex life is not unreal. И така че сексуалният живот не е нещо нереално. But its true reality is experienced in the spiritual world. Но истинската реалност, тя може да се преживее от духовния свят. And material sex life is a perverted reflection of the original. А материалният сексуален живот е изкривено отражение на изначалния. So here it says, Pumsastriya mituni bhavam etam, the attraction between Pumsa Istriya, that's male and female, is the basic principle of material existence. И така, привличането между Пумса и Стрия, мъжа и жената, е основният принцип на материално съществуване. One may also say that the attraction between male and female is the basic principle of spiritual existence. От друга гледна точка човек може да каже, че привличането между мъжа и жената също е основният принцип в духовно съществуване. So in this connection, Srila Prabhupada speaks about this in 1976 in Vrindavan. От тази гледна точка Шрила Прабхупада говори 1976 във Вриндаван. And he speaks about Adi Rasa and Janmadhyasya Yataha. Той говори за Ади Раса и Джанмадhyasya Yataha. And he questions where from this Adi Rasa comes. Има въпрос, откъде идва тази Ади Раса? This attraction between men and women, where does it come from? Това привличане между мъжа и жената, откъде идва? And then he again quotes from Vishwanath Chakravarti Thakur. И той тогава отново цитира от Вишванат Чакраварти Такура. And he says so. Krishna is the origin of Adi Rasa. Казва, Кришна е изначалната причина на Ади Раса. Janmadhyasya, so from him this Adi Rasa is generated. От него тази Ади Раса е проявена, се проявява. And that is Radha Krishna. И това е Рада и Кришна. So when so it's actually very natural. There's nothing wrong with it. Това е нещо много естествено. But не трябва да се очудваме. When it comes through the material energy, it becomes distorted. Distorted? Yes, reflected. Но когато преминава през материалната енергия, се пречупва. Like light, you have light going through a prism, then it doesn't go straight, it becomes like, this is reflected. Като светлина. Когато светлината мине през призмата, тя се пречупва. So, like Prabhupada asked in another lecture in 1973, why are we hankering after loving? Everybody wants to love somebody and wants to be loved. That's natural. Също в лекция 1973 година е запитан, защо ние копнеем за любов? Това е нещо естествено. If you analyze
songs. Songs. Yeah. Ако анализираме песните, People like very much songs, pop songs, any kind of song. хората много харесват песните, такива поп песни и всякакви други. So practically speaking, except for heavy metal or punk rock, they all talk about love. Most of them, 90%. Повечето песни, с изключение на heavy метала и някакъв друг метал, там повечето, 90% от песните си говори за любовта. I can give you a whole list of titles, you know, very famous songs, even from 60 years ago when I was still even trying to sing those songs. И мога да ви дам цял списък с такива песни, дори от 60-те години, когато аз даже се опитвах да пея тези песни. Actually, 67 was the first time Eurovision transmission. That first time all the different TV stations in Europe, Eurovision, were connected and making a program practically together. I mean, everybody could receive on their TV, black and white still. What was it? Black and white. From different countries, they were transmitting something, you know, one after another. So anyway, so we'll see why. И 1967, тогава първата Евровизия, въпреки беше черно-бял екрана, но от различни страни, чрез телевизията предаваха различни... I mean, practically I can still see it. Imagine how the memory is. You know, this is like 67, which means how long ago? 55 years. Huh? 65. 65 years. My God, this is a long time. So, yeah, I can still hear because I had a special melody when this comes up, with a big circle of all, you know, the different stars. Even then, was not European Union yet, but Eurovision. First thing was Eurovision, then European Union after that. И си спомням съвсем така ясно в паметта, толкова много години назад, различните звезди и мелодиите, все още не беше Европейския съюз, но имахме Евровизията и по-нататък дойде Европейския съюз. So Germany was transmitting something, Italy was transmitting something, France and England. Германия излъчваше нещо, Италия излъчваше нещо и Англия също. So from London, what did they transmit? От Лондон какво предаваха? All you need is love. Da, 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 da. Yes, the Beatles were at the height of their fame. They just had received the medal from the Queen, and they were representing the United Kingdom, which is like, even in those times, was unbelievable. I mean, you know, old people would say, how is this possible? They are not, you know, representing us. Битлсите току-що бяха получили медал от царицата и от кралицата на Англия и те пееха тази песен и представяха Англия, нещо невиждано. Повечето стари хора биха казали как е възможно тези хора да представят Англия. It was a live transmission. The first time it was specifically composed for that transmission, this song, and it became famous, and it means all you need is love. That's all you need. И тогава предаването беше на живо и тази песен беше създадена специално за това събиране и темата беше единственото, което имаш нужда от любов. So, I think we all agree this is actually like that, isn't it? Yes. Аз мисля, че всички се съгласяваме с това, всички мислим по този начин. It's still going on. И това продължава. New songs that come out, it's all about this same subject matter. И новите песни, които идват, те са на същата тема. And in the past, hundreds of thousands of years ago, people also, there was, you know, the guy standing with a mandolin under the window of the lady singing a song. И стотици години назад, по същия начин, когато мъжът седеше с гандолината под терасата на жената, пееше пак същите песни. And of course, ladies are very much attracted. Anybody playing a mandolin
or a Stratocaster, doesn't matter. You know, now it's an electric guitar. It's the same principle. And Krishna plays the flute. That's where it's coming from. We shouldn't forget that. Разбира се, жените са много привлечени от това. Мъж, който свири на гандолина или на други инструменти, като също електрически китари. Всичко това не трябва да забравяме, че идва, защото Кришна свири на флейта. Това е изначално. Yeah, just think about it. When, you know, there's a whole description of Krishna's flute, right? What happens when he plays the flute? Има цяло описание, когато Кришна свири на флейтите. Какво се случва тогава? You can't sing while you are playing flute. That's why mostly people play guitar or mandolin, so they can sing a love song. Не можеш да пееш докато свириш на флейта. Затова повечето хора свирят на гандолина или на някаква друга, за да могат да пеят такива любовни песни, докато свирят. Therefore, we don't really encourage playing flute in kirtan or bhajan because you can't sing. So it's, you know. Затова ние не препоръчваме толкова много да свириш на флейта, докато правим баджани. Защо? Защото не можеш да пееш. It's better to play some instrument where you simultaneously can sing. По-добрият вариант е да свириш на такъв инструмент, с който едновременно ще можеш и да пееш. But of course, Krishna is Krishna, so when he plays the flute, it's like singing, and the heart becomes overwhelmed by love just by hearing the flute. И разбира се, Кришна е Кришна, дори като свири на флейта, неговото е като песен, като пеене. И сърцето на всички, които слушат, се препълва с любовни емоции. So we should understand this, and this is a very important principle, that basically whatever we see in this world, it's just a reflection, just a, you know, it's the same thing, but a little bit different because of the material energy. И много лесно да разберем принципа, че всяко нещо, което виждаме тук, е изкривена реалност на истината, която е в духовния свят. But these rasas, we speak here about adi rasa, they're different rasas, they're all existing here also. Но тези раси, тук се говори за ади раса, те съществуват също и тук в материалния свят също. We have a relationship with inert objects or objects that don't move. I'm sitting on a chair, you're standing on the floor, whatever. There's a relationship, but it's passive, shanta. Имаме взаимоотношения с неподвижни обекти, като примерно аз седя на този стол, вие на пода. И това са такива взаимоотношения с предмети. Това се нарича шанта. Yeah, in this world, these objects are not conscious. В този свят тези обекти не са осъзнати. So they don't reciprocate. И те не отвръщат. People may love objects actually. People especially love cars. Хората могат да обичат такива обекти, особено колите. Expensive sports cars, it's like. Особено. Practically they were embracing them and taking care of them. Особено скъпите спортни коли, те си ги прегръщат, грижат се за тях. But the car doesn't reciprocate, really. Но колата много ни отвръща на чувствата. But in the spiritual world, it's not like that. Everything is conscious, even the so-called non-moving objects. Но в духовния свят не е така. Всичко е осъзнато, дори и така наречените неподвижни обекти. And as it is described, when Krishna plays his flute, these non-moving objects begin to move. И се описва, че когато Кришна започва да свири на флейтата, тези неподвижни обекти започват да се движат. I can imagine a tree standing there, then the flute comes and the tree goes like Мога да си представя как дървото се стои там и когато флейтата засвири, то започва да се движи по този начин. Yeah, who knows, maybe the water will start to make big waves. Кой знае, може би и даже водата започва да прави вълни.
So then we have dasya rasa, which means servant. Everybody understands, knows by experience. Имаме даса раса, слуга, всеки един знае от опит. And then we have friends. Имаме приятелство. And parents and relatives. Родителски взаимоотношения, роднински взаимоотношения. And the top is loving relationship between generally male and female. И на върха са взаимоотношенията, любовните взаимоотношения между мъжа и жената. So that's the adi rasa, and it comes from the spiritual world. Това е изначално ади раса, която идва от духовния свят. So therefore we should understand this. If in this world it can be distorted, so there can be this type of relationship even between male, female, and all kinds of other imaginations we may have. I mean, there's a whole list nowadays. Therefore, have LGBTQ+, because it's lots more, which, otherwise it will be a whole word like this nobody can pronounce. But this is all different bhavas, which essentially are mituni bhava. И по този начин ние можем да разберем, че всичките така наречени взаимоотношения има цял списък в този свят между мъж и мъж и така нататък, между мъж и жена и така нататък. Те са всъщност просто изкривени отражения от взаимоотношенията, които са в духовния свят. Is that clear? You understand this? Yes? Because, many will become offended if you say something like that, or especially if it's always male and female. They say, why only male and female? There's so many other varieties of loving relationships, right? It's nowadays very prominent. Хората ще бъдат така обидени, ако говориш, че тези взаимоотношения между мъжа и жената са най-висшите или доминиращи. Особено в днешно време те ще кажат, трябва и други взаимоотношения трябва да има между мъж и мъж и така нататък. В днешно време това е много така доминиращо. We should understand, in the spiritual world, this is the adi rasa, that's the original rasa. Но трябва да разбираме, че в духовния свят това е ади раса, изначалната раса. And this type of intimate, seemingly sexual relationship in the spiritual world does not exist between same sex. И този вид взаимоотношения между мъж и жената, както е описано тук, но в този материален свят тук се опитват да има секс между еднополови. Това нещо не присъства в духовния свят. But anyway, in this world, our mind can invent anything. It's something which is not in the spiritual world. Yes, because it's all on the platform of bhava. Bhava means in the subtle body. В този свят нашия ум може да сътвори абсолютно всичко. Защо? Защото е под формата на бава, което един от преводите означава финното тяло. Here, this is called mituni bhava. Тук се нарича, думата използвана е mituni bhava. Mituni, in astrology, it's Gemini. It's two persons. Mituni. It means two persons, actually. Mituni от астрологична гледна точка означава две личности. So in the Bhagavatam and Vedic scriptures we find mituni or maitunya, it means a couple. В Бхагаватам намираме майтуня или митуни като двойка. And it's the original or the basic relationship is between pumsa and striya, male and female. И основните взаимоотношения там са между пумса и стрия, между мъжа и жената. But this male and female, we should understand also, it's actually a condition of the mental state of the bhava.
Тези взаимоотношения, обаче между Пумса и Стрия са на така ментална бава. I mean, I'm trying to explain this philosophically because it's important to understand it so, we don't have misconceptions. Ще се опитам да го обясня от философска гледна точка. Това е важно да го разберем, за да нямаме погрешни концепции. Yeah, on the spiritual platform, the spirit soul is not Pungsa or Striya. В духовния свят, духовната душа, тя не е нито Пумса, нито Стрия. It's by nature Krishna's energy, so in that sense it's female. You should, can turn it off, so don't disturb. And now it's too late. Yeah, now it's too late. I can do it. Yeah. 1 second. Okay. Yes. All right. So, the jiva by nature we know is para prakriti. It's a superior energy. Therefore, in one sense, it's female. Има такива енергии на Кришна и от гледна точка на душата в духовния свят, тя е с женска природа. So, and of course, yes, philosophically speaking, the only male is Krishna and his expansions. И от философски погледнато, единственият мъж, това е Кришна и неговите експанзии, Вишну Татва. Yes, everything or everybody else, though they may have externally male bodies, are actually also energy and therefore female. Всички останали, дори да имат такива тела на мъже, те са всъщност външно, те всъщност са с такава женска природа. Now, in the material world, however, it depends on the condition of the subtle body, what type of gross body one will develop. В материалния свят обаче, в зависимост от състоянието на финното тяло, човек развива и получава различно материално грубо тяло. And one may say even that everybody, let's speak about human beings. Human beings have both female and male natures in their subtle body. All of them. You got that? Yes, I got that. Но да погледнем от тази гледна точка, човешките същества и двете имат и мъжка и женска природа. So when one of those predominates, like let's say a male subtle, it's like even 51%, and the other is 49%. It's like in a shareholder, you get a male body, but with a lot of female energy. Да кажем, че присъства дори 51% от доминиращата енергия мъжка, а 49% женска. Веднага получаваш мъжко тяло, но с много женска природа. Or maybe practically the same, 50-50. Then you have people who don't know who they are. Very simple explanation. Why? Somebody feels, I have a male body, I feel like a woman. И да кажем, че са 50 на 50 процентите и тогава той не знае мъж ли или жена. And there are women who are like men and men who are like women. Има жени, които са като мъже и мъже, които са като жени. I think it makes sense. Why? Because otherwise, what's the explanation? Това не е ли така? Защото в противен случай какво ще е обяснението на това? And you can change that during a lifetime. Можеш с течение на живота да го промениш това. Generally, you don't do this consciously. В повечето случаи това не става осъзнато. This is happening by sangha. Това се става чрез санга. And the subtle body can be molded, can change in this direction or can go in this direction. И финното тяло може да бъде моделирано. Може да отиде в тази посока, може да отиде в друга посока. And depending on what kind, how the subtle body is influenced and develops, the next time you get a body accordingly.
И в зависимост от това, как финното тяло се развива, следващия път заради това ти получаваш специфично грубо тяло. You know, because as Krishna says in Bhagavad Gita, yang vapi smaran bhavam tyajatane kalevaram tang evaiti kaunteya. So depending on what bhava one has, when you jaktva deham, when you give up the body, there you go. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, в зависимост от това каква бава или мислиш в мига на смъртта, там ти отиваш, на това място ти ще отидеш. And therefore, we have several stories. One is Puranjan. If a man thinks, is very much absorbed in female or woman, he becomes next life a woman. Затова имаме няколко истории в Бхагаватам, една от които е с Пуранджана. Ако мъжа е погълнат или мисли за жена в мига на смъртта, такова тяло той получава. And the woman who is very much attached to a man gets a male body. А жената, която е много привързана към мъжа, следващия живот тя получава мъжко тяло. And if you are absorbed in an animal, you become an animal. А пък ако си погълнат от някакво животно, ти можеш да станеш животно. That's also in the Bhagavata. Това също е Бхагавата. Very soon. Now we are in the 5th chapter, chapter 7, 8, 9, 10, and that it will explain the case of Bharat Maharaj, who is the son of Rishabdev. Съвсем скоро, в 7, 8, 9 глава на Бхагавата, ще бъде описано за случая на Бхарат Махарадж, който е син на Ришабдев и как той ще получи животинско тяло. So he actually, after receiving all these instructions from his father, he became spiritually very much advanced. След като получи всички тези инструкции от своя баща, той става духовно много напреднал. He developed bhava, spiritual bhava. Той развива духовна бава. That's one of the stages in devotional service. Before prema comes bhava. Това е един от етапите в преданото служение. Преди према е етапа на бава. So then, by circumstances, this will all be explained, this bhava changed. И тогава, в зависимост от обстоятелствата, които са били, те ще бъдат описани, тази бава се променя. That's the whole point we should understand. Bhava is nothing fixed. It is fluid. It can change. Трябва да го разберем това, че бхава не е нещо константно, това е нещо, което е подвижно и може да бъде променено. So this fluid is one of those things people nowadays think, or even they feel like this. My sexuality is not fixed, it's fluid. Of course, that can happen. Yes, it's nothing unusual. It's very widespread actually. Today I feel like this, and tomorrow I feel like that. И затова днешно време е много така. Don't be surprised. Много разпространена така начина на мислене, че моята сексуална ориентация не е фиксирана. Тя се променя в зависимост от различни фактори. It's perfectly in line with our philosophy. Това е съвършено в съответствие с нашата философия. They don't know why. Те не знаят защо това е така. Some people think, well, I'm born like this, but because they only think there's one life, there's no real explanation why somebody is like this and somebody else is different. Why? Where is it coming from? What's the cause? Те не знаят, не могат да го обяснят, защото според тях един живот се живее и защо така един има такава наклонност, а пък друг има друга. Каква е причината за това? But we know, these things, bhavas, change from one lifetime to the next. Or it stays the same also. Well, could be. Ние знаем, че тези неща, тази бхава, тя се променя от живот в живота, може също да си остане и същата. Това също е възможно. And generally the cause of how bhava develops and changes is sangha.
И основната причина в повечето случаи, защо бхавата се променя, това е санга. Sangha means contact, association, being in close proximity to something or somebody. Санга означава близост, общуване и взаимоотношения, близки взаимоотношения с някой. So in the case of Bharat Maharaj, he came in contact with a small baby deer. В случая с Бхарат Махарадж той влезнал в контакт с малко бебе еленче. Yes, and we know any baby animal is very attractive. И ние знаем много добре, че всяко бебе животно е много привличащо. Even dogs, дори кучетата, which when they grow up can be very disturbing. които като пораснат може да създават много притеснения. And aggressive and all that, Може да са агресивни даже. Smelly and dirty. Да понамирисват и да са мръсни. But a small, the same dog, when it's just born, I mean, you practically could kiss it, no problem. И на същото куче, And people do this, когато е бебе, е толкова привличащо, че хората даже си го целуват. So where Bharat Maharaj was in the forest, there was no dog. Когато Бхарат Махарадж бил в гората, там нямало куче. There was a deer who was pregnant and lost the baby because of circumstances, and he rescued the little animal. И имало кошута, която имала малко бебе. I mean, everybody should do this. Тя го загубила и той спасил това еленче и това е нормално. Всеки би трябвало да направи това. You see some living entity in difficulty, practically almost at the point of dying, so you rescue and take care of it. Ако видиш живо същество, което е в трудност и е на прага на смъртта, ти трябва да му помогнеш да го спасиш. Compassion, natural. Това е естествено, нарича се състрадание. So that everything would be okay, no problem with that. But, he developed more than that type of compassion. И всичко е нормално, не би трябвало той да бъде така оплетен, но той развива малко повече от това, което се нарича състрадание. He became attached. Той става привързан. A nice word, You have a good word for this, attached, And it's like glue, or magnet, very strong magnet, and it's very difficult to take these things apart once they are together. Това е тази дума на български привързаност. Те се привличат едно към друго като два магнита. It's like super glue. Това е като супер лепило. One drop of super glue you put in like this, and you can't get this apart unless you rip your skin. In Bulgarian we have the word in Bulgarian is like you tight something. That's not, of course, but this was nowadays we have super glue. Something like that. But tying is the same. That's actually explained. Bhagavatam also didn't have super glue, though it talks about the Hridaya Granthi, the knot in the heart. Ако да кажем, че имате такова супер лепило, като залепите с супер лепилото две неща, те са толкова здрави, че не могат да се разделят, освен ако не късаш едно от двете. И разбира се, в Бхагаватам, там се говори за възела в сърцето. Yeah, it's practically the same thing, there's two hearts. And they are tied together, and they cannot be separated. И не могат да бъдат разделени. And it sometimes happens to people who are so much tied together, it's like for whole life. Yes, it happens, not many, but it exists. Having been married for 70 years, from when they were in school until 90-something. Yes, there's a few cases. When a case like this, it's in the news, because it's so rare. Everybody gets divorced except for these people. И има понякога тази привързаност е толкова голяма, че
продължава през целия живот. Разбира се, това днешно време е рядко срещащо явление, но има хора 70 години са заедно, дори от времето, когато са били в училище, и след 70 години брак вече влизат в новините, защото всички се развеждат, а те си останали заедно. Yeah, sometimes they just die together holding hands. Понякога даже умират заедно, държейки се за ръка. And everybody thinks, oh, this is so wonderful. Why didn't this happen to me? И всички, разбира се, мислят, това е нещо толкова прекрасно, защо не ми се случи на мене? Yeah, I'm divorced, separated, this and that, so many Аз съм unfortunate things happened in my life. I'm still crying, you know. Аз съм разведен, разделен и все още плача, имам сълзи в очите. But as explained here, this is the perfect method of coming back. Now you come back, the man becomes the woman becomes the man. You meet again, and you may tie again. И това се описва обаче тук, че това е перфектният начин, как мъжът да стане жена в следващия живот, жената да стане мъж и може да се срещнат отново и отново да се завържат. So Bharat Maharaj tied his heart to the deer. Bharat Maharaj завърза сърцето си към Елен. And he treated the deer just like a human being, kissing, embracing, everything, completely deer conscious. И той се отнасял към Елена като към човешко същество. Прегръщал го, целувал го и бил напълно еленски осъзнат. Yes. And then death arrived. И смъртта обаче дошла. And his bhava, his subtle body, was absorbed in love for the deer. И неговата бава или финно тяло било погълнато от любовта към Елена. And then, how did he become born again? As a deer. И тогава какво се получи? Как се роди той следващия живот като Елен? Okay, this was part 1 of this verse. On Sunday we will continue the same verse. There's a lot more. Maybe we have to have 3. We'll see. Or maybe 4. It's a big subject. Това е много такава голяма тема и ние една част от темата ще приключим днеска. Другата част ще продължим в неделя, може даже и 3 и 4 класа да имаме. Това е много голяма тема. Сега само разчоплихме малко повърхността. All right. Any comment now or question? Because time is... Oh, you are the... I have a comment and question also. Okay, start with the comment. Yesterday I was reading exactly the same in the Krishna book. Let's see. When Krishna is description how the gopis was attracted by Krishna's flute, the whole chapter, and there was many details, but few was really I was forgotten about it for sure. All living entities was attracted, and especially the gopis, and gopis was saying, just see how the deers going with their husbands. Yes. To Krishna, and they was lamenting that they cannot go with their husband. They was envious to the deers actually, because they can go with their husband. And the other was, which I remember was the cows. They was very close to their mother's womb, but they didn't took milk, and they both with their mothers was just crying. Full with ecstatic emotional love to Krishna, and the question is why we know that this is cause of the basic of the material life. Why somebody would like such a thing? What thing? Like relationship pumsastriya. Why? And not in the heart. We see from Shastra, and after why should somebody desire something like this, which is like obstacle, looks like. Yeah, it not looks like it is. It looks like and it is. Exactly.
Да, ако имаме и коментар и въпрос, коментар ми точно вчера четах за как Кришна, как гопите са привлечени, има такава глава в Кришна Бук. Гопите привлечени от флейтата на Кришна и там има голямо описание, свързано с това как всички са привлечени и за две неща, нали, основно ми направи впечатление. Едното е когато Кришна свирал на флейтата, гопите завиждали на кошутите, защото те може би да отидат с тяхните съпрузи при Кришна, привлечени от неговата флейта, а пък те самите тяхните съпрузи не искали да ходят заедно с тях. И те завиждали на кошутите и също малките теленца, те били близо до виметата на майките си, но не сучили мляко, защото те и тяхните майки били погълнати от любов к Кришна и просто плачели. И въпросът ми, от тук разбираме, че тези взаимоотношения между пумса и стрия са пречка в духовния живот. Защо някой би желал тогава да има подобни взаимоотношения? Това ми е въпросът. So, how long have we been in the material world? Колко дълго ние сме били в материалния свят? Anadi, we cannot remember. It's many lifetimes. Това е анади, много животи. And what we have now, even the subtle body, in one sense, all we have experienced is there. И това, което имаме ние като финно тяло, всичко, което сме преживели, е там, в финното тяло. If by Krishna's arrangement and giving power to Maya, we forget. Но чрез аранжимента на Кришна, който дава сила и могъщество на Майя, ние сме го забравили това. We forget what we did yesterday exactly at this time. Yes. Ние даже сме забравили това, което сме вършили вчера по точно определено време. In one sense, forgetfulness is a great mercy. От една гледна точка, забравата е много голяма милост. Imagine you can remember everything all the time what you have done in the past. Представи си да си спомняш абсолютно всичко, което ти се е случило в миналото. Then you would become really crazy. Ти просто ще се побъркаш. So anyway, but the impressions are there. They're called impressions, samskara. Но санскарите или впечатленията, които са били, те присъстват. And generally, in the heart, they are called anartas. И в повечето случаи в сърцето те се наричат анарти. There are tendencies, desires, we have in the heart which come from our past experiences. Склонност и желания, които се появяват в сърцето в зависимост от нашите минали преживявания. And we should, understand when we look at our own situation, where is this coming from? It's not by chance. By chance, you are so tall, and by chance he is so small. Somebody may say, why? I want to be tall like this, No, sir. Anyway. И като погледнем реалността, не е така, че случайно единия е висок, а пък другия е нисък. Някой може да си каже, защо аз не съм толкова висок? Не, това не е случайно. Some woman may think, why don't I have such a beautiful face like this one who is always on the front cover of these magazines, and just by taking a photograph they make thousands and hundreds and thousands of euros, no levers. Or even levers. It's $1 million levers, no problem. For your photograph? Okay. But nobody will pay you for your photograph. They pay somebody else. And you say, why? Why is this? И някоя жена пък може да каже, защо аз не съм толкова красива, а пък има други жени, които просто за една нейна снимка и плащат хиляди, даже милиони евро. Но дори левове да са за една снимка, ние ще се съгласим. Anyway, all these differences are coming from past lifetimes. Всички тези различия всъщност идват заради миналите ни животи. So our attraction, and attraction is there. That's our nature. We are attracted. Depends on what, but that comes then from lifetimes. И да бъдеш привлечен към нещо, това е естествено, това е нашата природа.
Но към какво човек е привлечен, това вече е зависимост от минали животи. Yeah. Like Prabhupada explains, and that's, everybody, therefore I said, everybody wants somebody to love. И затова това, което казах е, че всеки иска някой, който да обича. So we want to love and we want to be loved. Ние искаме не само да обичаме, а искаме и някой също да ни обича. And that's natural. И това е нещо естествено. So now it depends what do we love, and so what are we attracted to? И вече въпросът е към какво ще насочим нашата любов и от какво ще бъдем привлечени. So depending on our past experiences, there may be a very strong attraction to a certain thing, or we may not be anymore so much attracted because maybe even of spiritual practice in the past. И в зависимост от миналия живот можем да имаме точно определено привличане, или може и това привличане да отсъства в зависимост от духовна практика в миналия живот. Yeah. For some to give up certain types of enjoyment is not very difficult. За определени личности да изоставят определен вид наслаждение не е чак толкова трудно. And for some it's practically impossible. За други виждаме, че е на практика невъзможно. When this Lord Zetland talks about him, he wants to become a Brahmana, and this Bhakti Sarangama said, yeah, sure, possible, why not, И Лорд Зетланд иска да стане брамана, и когато те му казали, да, няма проблем, ти можеш да станеш. He had been in India, he liked Indian culture, so when they were preaching in the early, like 100 years ago in England, they had these people around, ladies and lords, who somehow liked Indian culture. И той бил в Индия, този лорд, и той 100 години назад, като се върне в Англия, това имало такива лордове, които по някакъв един или друг начин харесвали индийската култура. But during this almost 3 years or more preaching, not one became a devotee except for one lady, D.C. Bautel. That's all we know about. Everybody else was just liking it, but they could not take the steps to actually surrender and take the spiritual practice. И за 3 години проповядване имало много, които харесвали движението, но само една дама, тя била посветена и другите не се заели с духовната практика. So when this Lord Zetland was told, for becoming a Brahmana, first thing you have to give up drinking and meat eating and this, he said, impossible. Impossible? This is our life? И когато го попитали, за да станеш брамана, трябва да изоставиш алкохола, месоядството и така нататък. И той веднага отговорил, това е невъзможно, защото това е моят живот. So devotees, many times in the beginning, they become very enthusiastic and they want to practice and become initiated, but the tendencies are maybe very strong, so after some time they become again attracted to this, and therefore it's very difficult. И пренаданите в началото са много ентусиазирани, следват процеса, но по-късно може да излезнат различни неща от сърцето и тогава да започнат да се проявяват различни привързаности и тогава нещата стават трудни. I mean, I can go on and on. As I said, we may have 2 or 3 or 4, but just for answering the question, in the early days, we go back, as I say, 50 years and more, there were only brahmacharis and brahmacharinis. И мога доста да продължа, както ви казах, няколко класа мога да дам върху това, но нека да отговорим на въпроса. Много години назад, преди 50 години, тогава повечето бяха брамачари и брамачарини. It's a little exaggerated, 90%. Some were married, very few. 90%. They were older. 90% тези от 90% много малко бяха семейните по-възрастни. But we were 20 or less than 20 years old,
just coming from school or university, so they were all singles. Ние повечето бяхме 20 и няколко годишни, идвайки от колежите, и повечето от нас не бяхме женени, бяхме сами. So, and we took vows, no illicit sex. И ние приемахме обети, без незаконен секс. 1 year, 2 years passed, 3 years passed. Една година мина, 2 години минаха, 3 години минаха. But, because it's Western society, so the young girls and the young boys were living in the same building, different ashrams, but the same building. Yes, so. И млади мъже, и млади жени, но имаме така западна култура. В различни ашрами да живеят в една сграда. Sure. And in the temple room, because it was still the old days, ladies were basically in the back. Nowadays it's simultaneous, left side and right side. И в храмовата стая, понеже бяха старите времена, мъжете бяха по-отпреди, а жените бяха по-отзади. Това беше едно време. Вече те са си един до друг. But although they were in the back, so those who were leading kirtan, they were going and then looking. Exactly like that. Experience. I'm speaking from experience. I can still see it. И аз се спомням много добре, говоря от личен опит, как тези, които водиха киртана отпреди, така поглеждаха назаде и подскачаха, нали... Yeah, anyway, I've seen it, But this is exactly how it was, Нали, виждам го и точно по този начин бяха нещата. So then the next steps, and sometimes, somehow or other, chanting japa, you were crossing the path. One is coming here, one is going there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Следващата стъпка беше, докато се повтаряха джапа, те си преминаваха пътя. And then someday you go together. И в един момент вече, един ден, те вече заедно вървяха и си повтаряха джапата. And then the temple president will see it. И когато храмовия президент виждаше това, and he said, I think it's time to change color. И той казваше, мисля, че е време да промениш цвета. So then, he changed color. И той си промени цвета. And then finally you get married, and this is what is described here. Right? The attraction is first, some looking, some talking, some touching. They get married, and you get a house and children and a car and a this and a that and a work, and things become more difficult. И малко погледи, малко общуване и накрая идва привличането като кола, също деца, земя, роднини и така нататък. That's how life is. C'est la vie. Такъв е живота. So to make advancement is not easy. Да направиш напредък не е толкова лесно. The tendencies are there. They're like, the seeds of desire, and then when there's some water and sunshine, then they start to sprout. By Sangha. Склонностите са там под формата на семена. И когато има светлина и когато има светлина и също и вода, тогава тези семена, те са там и те тогава те израстват. Yeah, you may know, like that's in the 6th canto, you can read that again.
there's the question, why somebody who knows, the Prabhupada talks about the thief. He has seen that other thieves are caught by the police and put into jail. He may have his own experience, but still he continues to steal. Можеш да погледнеш в шеста песен отново. He heard about it, he has seen, maybe even own experience, still he does it. Има такъв крадец, който знае много добре, че вижда другите крадци, как ги хващат, отиват в затвора. Самият той може да е бил хванат и да отиде в затвора, но въпреки това той отново краде. Arjuna asked that question, why do we do things, although we know it's not good to do, we are compelled to act against our own better knowledge. What does Krishna say? It's lust. И също и Арджуна пита защо човек действа сякаш според своята воля, против своята воля, нещо, което е против неговите интереси, и Кришна отвръща, това е похота. Raja Guna. What is it? Kama Esha, Krodha Esha, Raja Samakha. It's born from this Raja Guna, which we are in the Gunas, and then it happens. Това се ражда от Раджа Гуна, в които хората са, и така се получава. Okay. It's getting late. We continue on Sunday, right where we left off. If you have any question, I think we should keep them for Sunday. Времето напредва. Дори да има въпроси, ще продължим в неделя, защото темата е безкрайна. It's the Adi Rasa, so it's the most attractive thing, although we feel a little uncomfortable, but still nobody can resist. Това е Ади Раса, въпреки че се чувстваме малко некомфортно, но никой не може да устои на това. All you need is love. Всичко, от което ми нужда, е любовта. Another song, everybody needs somebody to love. Very famous also. Има и друга много известна песен, всеки има нужда да обича някой. All my loving, it's just endless also. You can look up how many love songs are there in the world. Можем да погледнем колко любовни песни има в света, милиони. And every day more are created. И всеки ден още нови и нови се създават. And of course, a good part of it is like, my heart is broken. И добрата част от песента е, че сърцето ми е разбито. This is part of life. Това е част от живота. All right. This is mercy. Otherwise we will want to be here on Krishna giving the mercy. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gauravani ki jai. So we had this already last Sunday, this same verse. Rishabdev speaking to his 100 sons. И така, Ришабдев говори на 100 си сина. And in those verses until this one, the subject matter is basically the same. А стиховете до този, в по-голяма или по-голяма степен, темата е същата. Beginning in the first verse, his main point was that this human form of life should be used properly. Като започнем с първия стих, основният момент там е, че тази човешка форма на живот трябва да бъде използвана правилно. In one sense, I mean, according to science, we are also animals. Според така наречената наука, от една гледна точка, ние сме също животни. Because in one sense, I mean, if you analyze it scientifically, there's no much difference between our body and a mammal's body. Mammal is those who have mamas who can give milk to their offspring. Да, ако погледнем, нали, от тая гледна точка,
Нали, не се различаваме толкова много от другите Yeah. млекопитаещи. So most animals, practically all of them, walk on 4 legs, Повечето от животните, те вървят на 4 крака, except for kangaroos. с изключение на кенгурото. But anyway, so we are called, if we are basically having the same type of life, we are called dvipadu pashu, 2-legged animals. Ако имаме същия начин на живот, както на животните, ние също се наричаме, санскритската дума е двукрако животно. Because we eat, the animal eats. Защото ние се храним, животните се хранят. We sleep, animal sleeps. Ние спим, животните спят. We reproduce ourselves, the animal does the same. Ние си възпроизвеждаме, животните правят същото. And if there's some danger, we defend ourselves. The animal does the same thing. И ако има някаква заплаха, ние се защитаваме. И животното прави същото. So in one sense, and science agrees, we are practically on the same level as animals. От една гледна точка и също науката се съгласява с това, че ние сме всъщност животни. Now, what's the difference, if there is any difference? И каква е разликата, ако въобще изобщо има такава? We will protest if somebody says you're just like an animal. Ние ще протестираме, ако някой каже, ти си като животно. You know, I mean, we are not eating from the floor, like, you throw something to an animal, you will just eat wherever it falls, doesn't matter, it's no problem. Ние не сме като животните, някой може да каже, ние не ядем от пода на животното, без значение, то яде от... But we would protest, please put it on a nice plate and on a table. Ние протестираме, казваме, ние си слагаме храната на хубава маса и в хубава чиния. And don't just give me anything without it should be cooked. И също не ми давай нищо, което е сурово, давай ми готвени неща. And even spices without salt doesn't have any taste, so I don't like this. Animal doesn't care. И също и трябва да има подправки. Ако няма сол, на мен не ми харесва. А животното, за него няма значение. So sleeping, generally, we also don't just sleep on the floor, unless you are homeless and just have a piece of cardboard. But even then you make some arrangement, as far as possible. И от гледна точка на спането, ние също не спим на пода, освен ако човек не е бездомен, но дори бездомниците си слагат различни картони и спят на тях, правят си различни аранжименти. I mean, if you look at what kinds of beds are available, you will be surprised. Very luxurious beds that they have. You can pay a lot of money to get a very nice bed. Ако погледнете какви видове легла има, ще бъдете много очудени, защото има много такива скъпи, луксозни легла и може да си купиш много хубаво легло. And of course with a first class mattress and linen, even maybe silk if you're a king or queen. Разбира се, с много хубав матрак, ако си крал или кралица, може даже да е украсен с сребро. So there's a difference in quality. С коприна, с коприна. Различни качества. Има разлика в качеството. And reproduction, yes, you don't do it normally on the street. И също възпроизвеждането в повечето случаи не го правят хората на улицата. You hide in some private space. Крият се на тайно място. And defense, we can use our fists, of course. За защитата, разбира се, може да използваме. Animals will use their teeth and their claws if they have. А пък животните използват зъби и ако имат ногти. Or they kick you. Или donkeys do that, cows do this. They kick you if they want to defend themselves. Horses. Yeah. Конете, кравите, за да се защитят, те могат да ти изритат. And we have, of course, very sophisticated weapons, much more effective. You can have a gun that goes like
machine gun can go hundreds of times and kill hundreds of people very fast. Animal cannot do that. So we are very much advanced. Ние имаме много такива завъртяни оръжия, с който може да изстрелва стотици куршуми в минута и да убие хиляди хора. И по този начин животното не може да направи това, така че човек заключава, че ние сме много напреднали, нашия живот е много напреднал. So generally people are trying to improve the quality of life. В повечето случаи хората се опитват да си подобрят качеството на живота. Yeah, everybody, practically speaking. Unless you are a very great sage and you can live in a cave and you don't bother about improving the so-called quality of life. Освен повечето хора се опитват да си подобрят качеството на живота, освен ако не си много издигнат мъдрец, който живее в пещера и не се опитва да си подобрява стандарта на живота. So, but what is this? I mean, if you analyze, what does it mean, quality of life? Но човек, ако анализира този въпрос, какво означава качеството на живота? And practically you can explain this in 2 words. Това може да бъде обяснено с 2 3 думи. words, or 1 sentence maximum. С 3 или максимум с едно изречение. Okay. Proposals. Предложение. What is improving quality of life? Какво е да си подобриш качеството на живота? 2 words, 3 words, 1 sentence. Your choice. Not more. Ваш избор. 2 думи, 3 думи, едно изречение максимум. So, Кажете. what do you think, Krishna Das? If you want to have a better life, Ако искаш what да is, имаш how would you do it? Ако искаш да имаш по-добър живот, Кришна Дас, как ще го направиш? Tell your father, get a bigger car. Right? Какво ще кажеш на баща си? Да я си купи по-голяма кола, A bigger apartment or house. по-голям апартамент или направо къща. More toys. Повече играчки. And what about you? Or you? What's better life? What better quality of life? Yeah, you more cows. Yeah, that's right. To be just with the cows, power and chanting. This is. You are in that reading, other category which does not count. You are the 0.01% of the population. Even less, zero, many zeros, 1. So 99 point many nines% want something else. Yes. What do you want? You are another 1%. Doesn't count. No, we want better enjoyment. No? Better facilities for sense gratification. Искаме по-добро наслаждение. Искаме по-големи такива възможности за сетивно наслаждение. Isn't it? Better food, better place to live. По-добра храна, по-добро място за I mean, живеене. if you have the money, you will not live in a crowded city in some, where it's all noisy and so many people around that disturb you. You will, buy a villa, a mansion somewhere in a very nice place near the sea, right? Ако имаш достатъчно пари, защо ще живееш в шумния град с толкова Mountains много хора somewhere. около тебе? Не, ще си купиш вила в... Well, definitely a villa. Doesn't matter where it is. Да, без значение къде, но на спокойно място, ще има планини. And if you can afford it, you can hire some servants. Ако си още по-богат, ще си наемеш също и слуги. You don't have to clean. You have somebody, you pay some money and they clean for you. Няма нужда дори да чистиш, плащаш на някой, той ще чисти. Cleaning is not enjoyment. Да чистиш не е наслаждение. And, have others clean, you just watch TV. Нека другите да чистят, а ти просто си гледай телевизията. So generally that's the goal. And Rishabdev tells his sons, that's not a good idea. В повечето случаи такава е целта на хората и Ришабдев обаче казва, че на своите синове, че това не е добра идея. Yeah, Nayam Deho Deha Bhajam Loke, he tells his sons, my dear boys,
of all the living entities who have accepted material bodies in this world, a human being should not work or act like others simply for sense gratification. И той им казва, скъпи мои момчета, така, от всички живи същества, приели материални тела в този свят, този, който е надарен с човешка форма, не бива да работи изнурително ден и нощ за единствено и само за сетивно наслаждение. So what's the main point? The main reason is that yes, you can get, especially if you have a lot of money, you can buy anything you want, you can practically live anywhere you want, and you can have as much enjoyment as you want. But at one point in life, it all comes to an end. И основното е, че можеш да имаш някакво сетивно наслаждение, можеш да живееш където си искаш и така нататък, но в един момент всичко това ще свърши. So he points out that I propose something else where the happiness you will get is of a different quality and it will last forever. Аз ще ти предложа нещо друго и щастието, което ти ще изпитваш, ще е от друг вид качество и също така ще продължава за винаги. That's a different quality. Това щастие е от различно качество. That's the real better quality of life. Това е истински по-добрия начин на живот. Because just improving the material quality, well, you can even go to a higher planet and get a body like a demigod. That's possible. Като увеличаваш стандарта на живот, можеш да отидеш дори до райските планети и да получиш тяло на полубог. But as Krishna points out in Bhagavad Gita, Brahma Bhuvana Loka, doesn't matter where you go, even on the highest planet, still you have to meet birth and death. Но, както казва Кришна в Бхагавад Гита, дори и да отидеш на най-висшата планета в този свят, ще трябва да се срещнеш със смъртта. So, for a person who is intelligent, that already means forget it. It's not a good idea. За личност, която е интелигентна, тя се казва, това не е добра идея. Yeah, foolish people who are like animals don't care for the next life. Глупавите хора, които са като животни, те не ги грижат за следващия живот. Generally, they don't even believe there's a next life. В повечето случаи те даже не вярват, че такъв следващ живот съществува. They have a philosophy. It's called YOLO. Имат философия, която се нарича YOLO. Това е YOLO. You only live once. Ти живееш само веднъж. Това е съкръщение от английски. Yeah, you can find, go on the internet, look for YOLO, and you'll get people with even they go on the street to, how you say it, to propagate, like preaching. They preach their philosophy. Don't be a fool. Don't believe in all this next life or heaven or whatever. You only live once now. Enjoy now. И ако погледнеш в интернет, потърси за това YOLO, ще видиш хора, които са с такива плакати в ръце и на улиците проповядват на хората, не дей да бъдеш заблуждаван от така наречените следващи животи. Сега е момента, в който ти трябва да се наслаждаваш. So, in these verses, which we come to this one of today, Rishabdev tells his sons, it's not a good idea. Adna sadhu manya. I don't think this is a good idea. Ришабдев в тези стихове, който стига до този, той казва на своите синове, че това не е добра идея. Yes. Well, actually he says this YOLO philosophy is not a good philosophy. Той казва, че тази YOLO философия не е много добра. Because it's not a fact. Защото това не е факт. You don't live only once. Now, this is the only life. That's just illusion. Това е този начин на мислене, че се живее си само веднъж и то сега, това е просто една илюзия. As he says in this verse 4, he said, well, I don't think this is a good idea just to live like that. И мисля, че това е добра идея да живееш по този начин. Because if you live like this,
then you will get perpetually one material body after another. Защото ако живееш по този начин, ще получаваш системно едно тяло след друго. So we have to become convinced that this is actually true. Трябва да бъдем убедени, че това всъщност е истина. If you think you only live once, then, well, it doesn't make sense to do what we do. Ако си мислиш, че... And there's no future life. Ако си мислиш, че веднъж се живее и няма бъдещ живот, тогава няма никакъв смисъл да живееш по начина, по който ние живеем. Yeah, it's like politicians who know they will only be for a few years in their post. So now you have to get whatever you can and after that run. И както политиците, те сега са на власт, примерно, и взимат колкото се може повече, защото след това бягат. It's like, people think like that. If there's an opportunity, like looting, you know what looting is? Well, I saw it actually in Argentina when there was some, I don't know what happened. Maybe it was blackout, no power, no electricity. And people then break into the stores, grab as much as they can carry and run. В Аржентина веднъж наблюдавах такова явление. Нямаше електричество, хората разбиваха витрините на магазините, взимаха колкото се може повече от това, което могат да вземат и бягаха. Oh, I mean, in the city to have a blackout is the worst thing you can have. Very dangerous. В града да имаш такова blackout е най-опасното нещо, което може да се случи. Police is practically ineffective. You cannot call the police. People just go and take, and you cannot do anything. Anyway, so that's the mentality. If it's only one life, then you grab as much as you can, enjoy as much as you can, and that's it. After that, it's finished. Ако имаш само един живот, вземи колко се можеш повече, наслаждавай се колко се можеш повече и след това всичко свършва. This is not a new philosophy, this YOLO. This Charvaka Muni, was the first who we know about. Това не е нова философия, тази YOLO философията. Чарвака Муни е първия от тези философии, които ние знаем. There's a Sanskrit verse of the YOLO philosophy. Санскритски стих на YOLO философията. It's authorized. Даже авторизиран. There's an Acharya, Charvaka Muni, who says, in this life, because it's the only life, you just get ghee. Not vegan, he's definitely not vegan. If you want to enjoy, you need ghee. And if necessary, you steal it, you borrow money to buy it, or you get it, whatever means necessary, even if you kill somebody, get the ghee and enjoy. И санскритския стих той казва, ако искаш да се наслаждаваш в този живот, просто си вземи ghee, колкото се може повече. Той със сигурност не е такъв веган и иска да се наслаждава на живота. И също той казва, без значение как ще го постигнеш, дали ще крадеш, дали ще мамиш или ще лъжеш, просто си го достави, за да можеш да се наслаждаваш. So, Rishabdev says, no, this is the wrong philosophy. Actually, there's going to be, if you stay in this material world, there will be one material body after another. Ришабдев казва, не, това не е добра идея. Ако оставаш в този материален свят, ще има едно материално тяло след друго. And in this one verse where he speaks about it first time, he says, asanapi, although it's temporary, we all agree, it doesn't last forever, you know, but kleshada, it will give you trouble. And everybody knows that. Не само, че това ще е временно, това тяло, но и докато го имаш, то ще ти създава доста проблеми. Yes, всички ние го знаем това. To have a material body automatically means kleshada. You get miserable conditions. Maybe not all the time, but very regularly. Practically every day. Because it doesn't only mean physical, it also means mental. Body means subtle and gross. So on both platforms, you're getting troubles all the time. И материалното тяло си има предвид не само грубото материално тяло, и финното също. На практика всеки ден ние имаме някакви проблеми,
които това тяло не създава. Може да не е през цялото време, но редовно имаме някакви проблеми. And the root cause for getting a gross material body is an impure mind. И корена или причината за това човек да получава материални тела е нечистия ум. He calls it, in verse number 5, karma atmakam. В текст 5 той го нарича карма атмака. Which means, the translation here is a mind that is absorbed in material activities. Преводът тук, който е даден, е ум, който е погълнат от материални дейности. And then yena, by that, you get sharira bandha. You get a body, which means bondage. И по този начин ти получаваш тяло, което означава затвор. And then in the next verse he says, as long as one is like this, then certainly you cannot become free from accepting one material body after another. В следващия стих каза, ако човек по този начин действа, със сигурност той ще получава едно тяло след друго. So basically in all these verses he says the same thing. If you act like this, you're going to get another body. If you act like this, you cannot become free from getting another body. So the same message is being given again and again. И в тези стихове на практика той повтаря едно и също нещо по различен начин. Казва, ако действаш по този начин, ще получаваш едно тяло след друго. Ако действаш по този начин, няма да успееш да се освободиш. Той го утвърждава това отново и отново. Now in today's verse, which was our last verse also, he will more specifically explain the really basic principle of getting one body after another. А пък в днескашния стих, който последния път четохме, там се набляга на основната причина, заради която човек е принуден да получава тяло след тяло. Yes, so as we mentioned last time, this is one of those verses nobody likes to hear. Както споменахме последния път, това е от тези стихове, които никой не иска да чува, да слуша. May be very painful for our mind. Може би е много болезнен за нашите умове. But what to do? So here we go. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Ето го стиха. Влечението между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to the body, home, property, children, relatives, and wealth. Поради това погрешно схващане, сграбчило сърцата на мъжа и жената, човек се привързва към своето тяло, дом, имущество, деца, роднини и богатство. And in this way one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. Така се множат житейските илюзии и той започва да мисли от позицията на аз и моя. So, unfortunately, this is true. За наше нещастие това е истина. And whoever has some experience in life, or if one is honest, one will have to agree with this analysis. Който има опит в тази връзка и ако е честен, той ще се съгласи с този анализ. Prabhupada mentions that maybe, especially in India, but I think in the West also, companies prefer to hire married people instead of single. Шрила Прабхупада казва, че в Индия, и това е истина, компаниите предпочитат да наемат женени хора, отколкото ергени. Why? Защо? Will be calls for what is the
destruction in the inside. It's always because they are woman and man, they're always intriguing. Как интрига? No, yeah, intrigue is intrigue. Nowadays That I it's always understand, but like that's not the reason. Because they will work. Yes, because they will work hard and be stable. They will maintain their job just to maintain the family. Защо предпочитат? Защото те ще работят здраво, за да могат да поддържат семейството. A single, if he gets a little disturbed, okay, goodbye, and will leave. А пък ако е ерген, малко да се притесни и казва чао, тръгвам се. Free bird, like I'm a free bird now. If I don't like it in one place, I just go to another place. If I have a family, very difficult. The children are in school, this and that, and you can't do this. You just can't take everybody and go somewhere else. It's not an easy thing to do. Както свободна птичка. Както примерно аз съм свободна птичка. Ако не ми харесва на едното място, отивам на другото. А пък ако трябва да се местиш с съпруга, с деца и така нататък, това е доста трудно. Which is another reason why we see nowadays many people don't want to get married necessarily. И това е една от причините, заради която много хора не искат да се оженят. That doesn't mean they don't want this, the male and female connection. Of course they want. Това не означава. Or male and male, female. As we said, this is just the classic. But you can have any combination. It doesn't matter. It's the same principle. Това не означава, че те не искат тая комбинация да имат между мъж и жена. Не, има и други варианти там, мъж и така нататък. Нали, принципът е един и също. And even if they do get into a relationship, often, first of all, they make a contract. Дори да имат взаимоотношения помежду си, много често те преди това сключват договор. Especially if you have money. Особено богатите, които имат пари. You are multi-millionaire or billionaire. If you want to get married, you better make a contract. Ако си милионер или милиардер и искаш да се ожениш, по-добре да сключи първо договор. Where your wife or husband will sign that in case of separation or divorce, I only get this much. I'm not going to get, half of it even. It depends on your contract. And if you're very much, okay, I sign, I only get a few thousand, but he has millions. Normally, if there's a divorce, it's 50-50. И зависи от договора, но трябва да си подпишеш. В случай на развод, въпреки че той има милиони, ще получи само няколко хиляди, а иначе без договор 50 на 50. Yeah, when Jeff Bezos divorced, his wife got half of the, I don't know how many billions. The 30%. But a lot of money. Anyway, so с Jeff Bezos, he's Amazon CEO. На Amazon. Тя взела 30% от неговото богатство. Well, that depends on what you have signed. Could have been 50 or even more, the other way around. If he's very much attached, okay, I sign. Може и повече да вземе 50, може и повече, зависи колко е превързан. И той в един момент си казва, добре, ще го подпиша. It's called a prenup, a nuptial agreement. Anyway, so, and the other possibility you have is to have, you get into a relationship and then it's open. It's an open marriage. Другия вариант е да влезнеш в взаимоотношения и да имаш така наречените отворена връзка. Отворен брак. Even this Ginsberg, we know, Prabhupada met him and this and that. He had a relationship with another person and there was open. Дори този Гинсбург, който ще Прабхупада срещнал, той имал такива взаимоотношения, които били отворени. Which means both of us can have other relationships simultaneously on the side, and we don't care. It's open. Yes, of course. You may be wondering. You don't know what's going on. This is very common. Тяхната идея е, ние имаме връзка помежду си, но аз съм си отворен. Ако искам да имам
и други взаимоотношения с друг, и ти също по същия начин, ако искаш да имаш други взаимоотношения с някакъв друг, това не е проблем, ние сме отворени. But generally, those who hire somebody, they want to have a stable relationship. A person who is, responsible with his family and therefore will work like anything in any circumstance. И затова тези, които наемат работници, предпочитат да наемат такива, които са обвързани и които те ще останат да работят при всякакви обстоятелства. And yes, the reason is this mituni bhava, which is in this verse. Pumsasriya mituni bhava etam. Mituni bhava, което е споменато в този стих. It means this sentiment of being together, mituni. Това означава чувствата да бъдете заедно. And once that is there, you have a hridaya granthi, you have a knot, tied. You tie the knot, even if we have a ceremony, Krishna consciousness, there will be a knot in the heart, just the sari and the dhoti, but it represents, there will be a knot. И когато има... There should be a knot. If there's no knot, another problem. И когато има такива взаимоотношения, тогава между двамата, тогава се завързва един възел. Ако имаме такава церемония за женитба, ние връзваме не тяхните сърца, а връзваме дотито и сарито. И връзваме и то всъщност трябва да има такъв възел. Ако няма такъв възел, това също ще бъде проблем. So, but once this mituni bhava is there, then from there come one thing after another. Then you need a home. Когато тази mituni bhava присъства, тогава ти ще получиш много други неща едно след друго. Първото, което е, ще имаш нужда от дом. I mean, let's do some history here. In the beginning of this movement, most of us, I mentioned this, were singles because we were very young, in our 20s, or even less than that. Пак ще споменем, както предния път казах, в началото на нашето движение, повечето от нас бяха около 20, даже имаше и по-млади, и всички живеехме в ашрама. And 90+% of the devotee population in ISKCON lived in ashrams. И 90 и повече процента от населението на ИСКОН живееше в ашрамите. Brahmachari ashram in this part on the second floor, and Brahmacharini ashram on the third floor. Брахмачари ашрам на втория етаж, Брахмачарини ашрам на третия етаж. And no secret Tunnel. tunnels. Well, maybe we didn't know about it, but no need even. But anyway, so this was there. Then you get the mituni bhava. Suddenly, I was explaining this last time. The kirtan leader looking to the back, and the ladies seeing the kirtan leader all go like this, and to try to make then you have the connection. Then you cannot live anymore in ashram. This is not practical. И тогава обаче се появи Митуни Баба и как се появи този, дето водеше киртана, се обръщаше обратно към матаджите и те като го виждаха, подскачаха в екстаз, повтаряха Харе Кришна и тогава като се появи Митуни Баба, нямаше как да живеят повече. Now you need a home. Сега вече имаш нужда от дом. But you don't have money, so it's really... And now you have to find work. Finished your brahmachari life on just, in book distribution is not enough normally for maintaining a family, so now you have to find some work. Но имаш нужда от дом, но ти нямаш пари и това ти създава проблем. И вече няма да се занимаваш с книгоразпространение, защото в повечето случаи не ти носи достатъчно пари и трябва да си намериш работа. And then the first child comes, more money needed. И когато дойде първото дете, тогава имаш нужда от още повече пари. Second child, more money needed. С второто дете вече парите още повече са. The more you get, more money you need. Колкото повече деца, толкова повече пари. I mean, when you're alone, you need one pair of shoes
you have to go one time to the dentist, but now you have 3 different teeth to take care of, different clothing, different shoes, different this, and the car is too small, now you have to get a bigger car. Когато си самичък, имаш нужда от един чифт обувки и веднъж да ходиш на зъболекар. А когато сте повече, така че сте 3, трябва да се грижиш за 3 чифта зъби, 3 пъти трябва за 3 вида обувки и така нататък. Колата ти вече е по-малка, трябва да си купиш по-голяма. One case in Spain, they had 8 children. Or 9, I think. This was devotees? Of course. We only talk about devotees. I mean, karmis don't have 8 children. И имаше случаи в Испания, преданодарените имаха 8 деца. Or maybe 9 even. Anyway, so imagine now what about car? You need practically a minibus. And he got a minibus. И какво да говорим за кола? На него му трябваше минибус. И той си купи такъв минибус. So this is exactly what is described here. And of course, one thinks in terms of I, and this is all mine. My this, my wife, my child, my home, my car, my I and mine. Ahamameti. И се поражда концепцията. Аз и моя. Моята жена, моето дете, моята кола и така нататък. So therefore, Prabhupada in the purport, he says that sometimes, yes, it's true, after renunciation, even a sannyasi becomes attached to a few things that he thinks is his property. Of course, it's my computer, don't take that. Разбира се, Шрила Прабхупада споменава в пояснението, че след приемане на стъпалото на отречението, дори един саньяси може да бъде привързан към няколкото принадлежности, които има. But in the very beginning, we were trained, we were really brainwashed. If there's a book that is my book, right? It's not your book. I wouldn't put in my name and say that, no, in the care of, of me. I'm not the proprietor, I'm just caring for it. That's the right philosophy. So we were doing this, actually. Те обаче нас не обучаваха от самото начало по правилния начин, дори да притежавам някаква книга. Нас не обучаваха, че всъщност ти се грижиш за нея или дадена ти отговорността да се грижиш за тая книга. Тя дори да е твоя, всъщност ти нямаш съзнанието, че тя всъщност е твоя. Просто ти се грижиш за нея. So generally we identify with the property. В повече случаи ние се идентифицираме с собствеността. But philosophically speaking, if we understand how things are, we know nothing actually belongs to me. Но философски погледнато, ако разберем нещата такива, каквито са, ние трябва да знаем, че всъщност нищо не ми принадлежи. We come in the world with empty hands and we go with empty hands. You cannot take even one single cent, even if you're a multi-billionaire. Ние сме дошли с празни ръце и също ще си тръгнеш с празни ръце, дори да си мултимилиардер, не можеш да вземеш дори 1 цент със себе си. But while we are living in the body, then we have all these misconceptions. Но докато живеем в тялото, ние имаме тези погрешни концепции. And everything is based on this basic principle, which also we should understand. И всичко се базира на този погрешен принцип, който ние би трябвало да разберем. But as I mentioned last time, and I repeat it because it's important, this is just because, sometimes people think, oh, it's only talking about this, but it doesn't talk about that, so therefore it's okay. I will explain what this means. И някои хора, ще го споменах го предния път, но сега ще го повторя. Някои хора могат да кажат, вие говорите само за това, но не говорите за другото. Сега ще обясня за какво имам предвид. Like the verse says, Pungsastriya mitunibhava. Както стиха се казва, Pungsastriya mitunibhava. Which means male, female. Който се означава мъж и жена. So somebody may say, well, it doesn't say pungsa. Тук се няма предвид пумса. So it's not
that's okay. That doesn't apply. It's only pungsa striya. It's not striya striya, it's not pungsa pungsa. Така че това не се отнася за мене. Аз не се казва пумса пумса и стрия стрия, така че това не се отнася за мен. No, we should understand. No, it's a generic philosophical explanation, and it applies to any type of this kind of relationship. И това е такова генерално твърдение, такова, което е дадено, и се има предвид за всички видове взаимоотношения. And the proof we have a little further here in this same canto, the situation of Bharat Maharaj. Доказателството, което имаме тук в тази песен, по-нататъчните глави, доказателството за Бхарат Махарадж. This is called... Това се нарича? Yes. This is 8th chapter. 8 глава. Snehanubhada Hridaya. His heart was captivated by affection for the deer. Сърцето му било пленено от чувства към еленчето. This is verse 11. It says, thus his heart became bound to the deer in affection. По този начин неговото сърце беше привързано или затворено в чувствата към еленчето. And a little further, in the next verse, he says, his heart was filled with great love for the deer. Сърцето му беше пълно с много любов към еленчето. So, one may have this kind of mituni bhava even for an animal. Човек може да има подобен вид митуни бхава дори и към животно. This happened to Karl Lagerfeld, the famous German fashion designer who already left this world. Това се случи на един много известен моден дизайнер германец, който напусна този свят. He lived in Paris his whole life practically, but anyway, so he got very much attached to a little cat. Той беше много привързан към едно малко котенце. I have pictures. You can even find on Google also. Everything is there. So then there was an article in a magazine about him because he was very famous. И може да аз имам снимка на него и вие също може да намерите в интернет. Имаше такава снимка в много известно списание. So he was on the cover with the little cat. Той беше на корицата с малко котенце. And they put him little ears, cat ears, just to make the point. И му сложиха такива котешки уши. And then there was an interview with him, and he talked about his cat. Имаше интервю с него, в което той говореше за неговата котка. And he compared the cat to Greta Garbo, which was a famous actress, movie actress. Той сравняваше котката с Грета Гарбо, която беше много известна актриса. He said, she's moving like Greta Garbo. She's and I'm completely in love with her. It's a female cat. He was gay, but this was a female cat. И била женска котката. Той е бил гей. Most of fashion designers, that's why they become fashion designers. It's normal. Повечето всъщност такива модни дизайнери са гейови. И въпреки, че той бил гей, просто той бил влюбен в движенията на котката и цяло като котката. And he was lamenting that there was still not a marriage between animals and human beings. Because he would have liked to marry, she was called Chupette. Chupette, French, like, it's actually in Spanish, it's like for children, the chupette, the chupa. Yes, the tranquilizer. Anyway, just to make the point. Той така много скърбял
как е възможно? Защо няма такъв закон, който да може, той така скърбял, да може да дава бракове между човека и животното? So this is just to make the point. We have this already in the Bhagavatam. It's from thousands of years ago. This happened with a deer, not with a cat, but it's the same principle. Ние го имахме това в Бхагаватам стотици хиляди години преди това, не с котка, но с селенче. And of course nowadays, majority of people, it's not a cat, it's not a deer, it's a dog. Of course. Разбира се, в днешно време повечето от хората не е с селен, не е с котка, но разбира се с куче. We know this, no? Знаем There's so това. much love in the heart for, especially if it's a small one. И ние знаем това от опит. Толкова много любов има към кучето, особено когато е малко. Yeah, I mean, again, go on Google, you find out so many pictures of people in love with their dog, sharing the bed with the dog, sharing a cookie, directly giving half of the cookie and the dog comes, and they love it, they like it. Проверете в интернет снимки на хора, които са си влюбени в кучетата, спят в едно легло, също бисквитка, двамата хапат, едната страна захапал бисквитката, от другата страна кучето. So the point is that this tendency or the propensity to love and to share this is natural. И тази склонност да обичаш и да споделяш е естествено. It comes from Krishna. No? Идва от Кришна. Yeah. So, but the problem is, if it's directed, like here we have the story to a deer, and then you think of the deer at the time of death, you get a body of a deer. И проблема е обаче, че ако накъде е насочена тази склонност, ако е насочена примерно към елен и в мига на смъртта мислиш за този елен, ти ще получиш такова тяло. Елен. If you are in love with this cat, probably he took the body of a cat. Ако се влюбиш в тази котка, със сигурност, най-вероятно той е получил тяло на котка. And the old lady who was with this little dog all day long, all night, and sharing and this, probably you think at the time of death of your most beloved, and you become a dog. И възрастната дама, която се грижи през цялото време и много обича своето куче, най-вероятно тя ще получи следващия си живот тяло на куче. And generally, of course, if you think of your husband or lover, you get a man's body. И също това се отнася, ако вие мислите за вашия съпруг или любовник, най-вероятно следващия живот ще получите тяло на мъж. And the man who thinks of his beloved, he'll get a female body. И мъжете, които мислят за своята любима, те със сигурност ще получат тяло на жена. That's also in the Bhagavatam. Was last canto, number 4, Purana becomes a woman in his next life. И това също е в Бхагаватам. Поранджана получава женско тяло в следващия си живот. So, В предната глава. therefore, Предната песен. if we want to get another material body, no problem. Ако желаеш да получиш материално тяло, няма проблеми в You това. keep your mind karmatmakam, contaminated by material attachment, and you get another body. And it depends on your type of attachment, the bhava. You can have any of the 8,400,000. Държиш ума си замърсен, карматмакъм с подобни мисли и със сигурност ще получиш съответното тяло. People get attached to practically anything. Хората се превързват към всичко. I have a whole collection of people with spiders on their shoulder and they're in love with a big black ugly spider. I love it! Цяла колекция с снимки, където мъжа си носи такъв огромен паер на рамото и той е напълно погълнат с любов към големия
черен грозен паяк. Or a lady, instead of having a pearl necklace, she had a snake as a necklace, a living snake, huh? Not a dead one. И дами, които вместо перлена огърлица, тя има огърлица от змия. И тази змия не е мъртва, тя е жива. Check it out. There's many people like that. So that means you may become a snake or a spider if your bhava is put there. Това означава да станеш паяк или змия, ако твоята бхава е насочена на там. So then, now we will see this in the next verse actually. Ще видим в следващия стих. When one follows Rishabhadev's instructions, Ако човек следва инструкциите на Ришабхадев, when one becomes a little bit enlightened, ако човек стане малко просветлен, and the knot in the heart becomes like loose, not tight more and more, but becomes loose. и в сърцето започне да се разхлабва, а не да е така здраво стегнат. Then, as it is says here, one can give up this basic principle of illusion of I and mine. Човек може да изостави този основен принцип на илюзията аз и моя. And then one becomes liberated and goes to the transcendental world. И когато човек получи освобождение, може да отиде в трансценденталния свят. This is a very short purport actually. You can later on, but I will read it. When by associating with sadhus and engaging in devotional service, има кратко пояснение, където се казва, че като общува с саду и се ангажира в предано служене, then one becomes gradually free from material conception. по този начин човек се освобождава от материалната концепция. Because one will have knowledge and practice and detachment will come. Защото съзнание човек ще развие и преданост, той ще развие също непривързаност. Then the knot of attachment in the heart, this Hridaya Granthi, becomes loose and slackened. Тогава възела в сърцето, той започва да се разхлабва. And thus one gets free И разплита. one becomes free from conditioned life and becomes eligible to return home back to Godhead. Човек се освобождава от обусловения живот и става достоен да се върне в обратно при Бога. So it all depends how we mold or develop our subtle body, the mind. Нещата зависят от това как ние моделираме нашето финно тяло или ума. Because at the end of life, the bhava will determine your future. Защото в мига на смъртта бхава ще определи твоето бъдеще. You can read chapter 8, Bhagavad Gita, practically from verse 5, 6, 7, 8, like that. Yang vapi smaram bhavam, directly the word is used, depending what kind of thing, bhava we have when we remember. Krishna says, you go there. Можем да видим в Бхагавад Гита, 7 глава, от стиховете, първите стихове. Там се казва, в зависимост от това каква бхава или помниш в мига на смъртта, там отиваш. So if somebody wonders or may ask or think, so how do I change my bhava if I have a certain bhava? Човек може да си задава въпроса и да му е така любопитно, как, ако имам определена бхава, как мога да я сменя? Sangha, contact or association. Санга, контакт или общуване. It's like, you have a piece of iron, you put it into the fire, it will become warm and warmer. If you keep it there, finally it will become red hot. Ако имаш къс метал и го сложиш в огъня и той се нагорещява и най-накрая той ще стане огнено червен. So the idea is to change our consciousness. Therefore it's called the Society for Developing Krishna Consciousness. Идеята е за промяна на съзнанието. Затова това общество се нарича
общество за Кришна, за развитие на Кришна съзнание. Yeah. If the mind becomes absorbed, as Krishna says, think of me, then you come to me. It's very simple logic. As if you think of a cat, you go to the cat. If you think of Bharat, like a deer, you go to the deer. If you think of Krishna, you go to Krishna. It's very simple, actually. Много е просто. Както Кришна казва, ако умът ти е погълнат от мисли за мен, ти ще дойдеш при мен. Ако умът човек е погълнат от мисли за котка, ще стане котка. Ако е за елен, ще стане елен. And our way of thinking changes according to who we are associating with. И начина, по който ние мислим, се променя в зависимост от личностите, с които ние общуваме. If you're surrounded by donkeys, yeah, we have a neighbor, right? I mean, he seems to be very much attached to donkeys, asses. Имаме, ако си привързан много към... It's another example. Ако си заобиколен от магарита, както имаме съсед, който много така е привлечен, има приятели, магарита и молета. And we have Brigitte Bardot, who is now becoming very old. She's surrounded by 20 or 30 cats. That's her life, taking care of cats. Brigitte Bardot, сега вече тя е famous actress from the 60s. Известна актриса от 60-те. Тя е заобиколена в момента повече от 20 котки. Yeah, those who are young, they don't know her. Famous actress from the 60s. My most adored female figure in the world at this time. She was so beautiful. Now she's super ugly. И тя е Бриджит Бардо, тези които са по-млади, не я знаят, но 60-те години тя беше най-красивата, най-привлекателна актриса в целия свят, световно известна, а сега в момента тя е изключително грозна. So this material world. And she had, of course, several relations. Obviously, I mean, everybody wanted to be with her. She had a playboy as a husband, and this one, an actor as a husband, and finally she was so fed up, you know, all these relationships broke. Cats, they don't, you know, you just, you know, they don't give you trouble, in one sense. At least they don't talk to you. И тя, разбира се, всички ще викаха с нея, защото тя беше толкова красива. И имаше някакъв плейбой, взаимоотношения, с някакъв актьор, имаше взаимоотношения, но накрая вече толкова беше изпържена от всички тези взаимоотношения, че накрая се каза, с котките е по-добре. Котките поне не ме притесняват и не ми говорят. Няма притеснение с тях. So, you know, you can study history and you will have all the philosophy of Bhagavatam confirmed practically every single day. Можем да изучаваме историята и да виждаме философията на Бхагаватам как работи на практика всеки Божи ден. All right. Still any questions or doubts? Everything should be clear. Comments? Yes. Някакви въпроси, би трябвало, всичко ли е изчистено? I have a few things, but let's start one by other, because actually we know we want to live happy actually. Of course. And actually this should be the our also in the beginning our motivation to live as a devotee, because this is actually the only happy life actually. It's otherwise it's and this is actually the real happy life even now. Other is just illusion. Yeah. And but I have a question regarding the relationships also, because we know that there is also loving relationships between devotees. Sure. And this is not wrong to love the devotee. No. Even that is needed actually. Yes. And not only the devotees, and
Every living entity, that's right. In the but not in the way we describe. Yes, that's right. That's the difference. Yes. No, I mean, what is the difference? The difference is Atma Indriya Priti. How is it? Atmendriya Priti Vansha say Bali Kam. This is Krishnadas Kaviraj. Definition of lust and love. So the first one is when one thinks of one's own enjoyment, one's own senses to be becoming enjoyed. That's called kama or lust. Да, и въпросът и момента, който исках да засегнем е свързан с това, че нали, имаме термина за любовни взаимоотношения между преемаданите. И не е толкова погрешно нали, да има любовни взаимоотношения с другите живи същества, но те са от различна категория. И Махарадж каза определението, че желанието да се наслаждаваш твоите сетива, това се нарича похот. And then Krishnendriya Priti Vancha say Prema Nam. When it's the intention is to please Krishna's senses, then this is called love, prema. И също склонността да удовлетворяваш сетивата на Кришна, това се нарича према или любов. So when we talk about loving devotees or even all living entities, it's not with this Atmendriya Priti Ichcha, this desire that I will get some enjoyment from it. Then it's not good. This is what this is talking about. But if it's meant for even helping the other living entity to advance spiritually, that's real love. Connecting with Krishna. The other one is separating from Krishna for me. И едното е отделено желание от това от Кришна, за да се наслаждавам аз сетивата. А другото е дори да се помогне на хората да напредват, на другите живи същества, да напредват в Кришна съзнание. Това е най-висшата форма на любов. Yeah, one sees everybody in connection with Krishna, as a servant of Krishna. Когато човек вижда всички като във връзката им с Кришна, като слуги на Кришна. That's even in family life. That's the real correct type of consciousness. В семейния живот това е истинския правилния начин на съзнание. You will find this in Bhakti-yoga songs. He will describe that this is your household and I'm like a dog watching it. Виждаме това в песните на Бхакти-yoga, който се обръща към Кришна и казва, това е твоя дом, а аз съм като куче, който наглежда. Кумура. Наглежда. So I'll protect, it's your property, so I'll protect it. And everybody there is your servant and maid servant. И аз като куче ще наглеждам твоята собственост и всички там ще бъдат твои прислужници и прислужнички. Which means it's not this idea of aham mameti, I and mine. It's you and yours. Изобщо няма нищо общо с тази представа ахам мамети, а това е твое. It's a matter of understanding things as they are. As I said, we come with nothing, we go with nothing. So what is mine? And even I, who am I? Definitely not the body, because that will be left behind. Even the soul is not, I'm not independent. I'm a fraction of Krishna and Angsha. So even that, I'm not even proprietor of myself in that sense. И какво имаме ние? С нищо идваме, с нищо си тръгваме. А какво съм дори аз? Аз не съм, очевидно не съм това тяло. Така че аз като душа дори не съм това тяло. Like the philosophy is in material life, can you turn off these things? I mean, it's really, it's disrespectful, just simply that.
Моля, може да изключвате тези неща, поне имайте малко уважение. Put it in temple mode, not flight mode, you know. Дай Anyway, го на някакъв такъв безшумен режим. so in material life, we think like this. People say, you know, it's my life. I can do with it whatever I want. В материалния живот ние така си мислим, това е моят живот и аз си правя каквото си искам. But it's not my life. Но това не е твоя живот. I didn't create it. Ти не си го създал. And I can't even destroy it. I can try, you know, suicide, but you're going to continue to live. Even that is not possible. Не си създал своя живот, също не можеш да го разрушиш. Дори да се опиташ, като извършиш самоубийство, няма как да станеш, защото това ще продължи в следващия. And anything else that exists, even material objects, I have no power to create them. И също другите неща, като материални обекти, аз нямам силата да ги създам. Can't even, you know, a little stone, you cannot create. Дори малък камък не можеш да го създадеш. You can shape it. That's all you can do. You can give it a different shape. That's what we do. Можеш да му предадеш различна форма. Това е нещо, което ние в повечето We случаи cannot правим. create anything at all. Nothing. Но ние като цяло не можем да създадем нищо. So unless we are atheists and think it's all, there's no creator, right? That's the idea. It's just happens or by chance. Освен ако не сме атеисти, които казват, нещата така случайно се случиха. This is like somebody sees something on some money on the floor. Say, oh, it's nobody's. I take it. It's mine. So you come to this world. Oh, this is nobody's world. You know, I take it. I become the master of the universe. И както някой, да кажем, че мине по улицата и види някакви пари и си казва, о, тия пари не са на никой, аз ще ги взема. И по същия начин хората идват в този свят и си казват, те не са на никой. На никой не е този свят, аз ще стана господар на Вселената. The proprietor. Настроението за собственост. Especially land. I mean, and Prabhupada talks about this so many times. You know, people think that, he says, before America, before you came, the land was there. And now you say, now we come and it's my land. And you fight and you kill each other over a piece of land, which is not yours. И особено за земята. Примерно, Прабхупада много места дава пример с американците. Тази земя е била стотици хиляди години преди това. На други, обаче сега са дошли американците и заявяват, това е нашата земя. And you can see this in nationalism. It's such a mad philosophy. Това може да се наблюдава в национализма. Такава откачена This identification, you know, this is part of Russia and we want to have, this is actually, everything is Russia finally. No, everybody thinks like this. You know, the Chinese would think, and of course Germany, Hitler was thinking like this. Actually, we have the right to go everywhere and anywhere because we are the super race and everything is for us. And whoever lives there, they can either we kill them or they become our slaves. That was the philosophy, very simplified. И гледайте националността, примерно, тези части са руските. Yeah. Те си They think the same. It's basically the same thing. И не само тези, но като цяло всичко си е руско, нали? Но Yeah. и по същия начин и германците, те имали този менталитет, че ние сме най-издигнатата раса и всички, които не се подчиняват, или ще ги изтребим, или ще станат наши роби. Yeah, Blut und Boden, blood and soil. Oh, you know, this identification, this is our land. I'm born here. And you feel the same thing, right? In Bulgaria. Yes, very much, you know, I was born in this little village and this is very special. It's better than anything else in the world. И това отъждествяване, че аз съм роден на това място и това е най-доброто място в целия свят. Няма по-добро място в целия свят. They had this song in German. Deutschland, Deutschland über alles. No? Germany, Germany above everything. Имаха такава песен в Германия, Германия над всички.
Vive la France. Arriba España. So everybody has the same idea. Всякъде имат една и съща идея. So this is proof, this how identification, which is, so now you are this, and next life you are born, you hate this type, then you are born in that land, then, it's like madness. Illusion, definitely. Сега си роден на едно място и мислиш за едно, после си роден на друго и просто лудост. So we have to understand this and then really try to get out of this kind of bodily conception of life. Ние трябва да разберем това и да се измъкнем от телесната концепция за живота. And it leads to so much suffering, fighting over a piece of land. Тя води до толкова много страдания, бият се за някакво парче земя. Or thinking that, our way of life is the best and we will convince, even by force, everybody else to live like us. This is another American type of philosophy, exporting democracy everywhere, because people are, it's same thing. Или пък мислейки, че определен начин на живот е най-добрият за всички и опитвайки се да го на сила да го наложат на всички. Американският начин на живот да въведат демокрацията навсякъде. Or Islamic State, same thing. We want, caliphate everywhere, and the Sharia law. This is the real life. Мюсюлманите, те по същия начин, те казват, това е истинския живот. And before it was the Christians going with their sword to Jerusalem to, the same thing. It's always the same thing. Преди това пък бяха християните с меч в ръката, отиваха да наложат един и същ менталитет. And now you have it in India, Hind ki jai, Jai Hind. It means, they're nationalists. So they actually, there's video who shows it, openly saying, we kill the Muslims. Of course, because, this is the real thing. We are Hindus and this is the real civilization, and we have to, everybody else practically go. This is why Pakistan exists. The partition, it was one, India was one. Because as Muslims and Hindus, the idea was of Jinnah, no, they should go, and then was a big thing. I mean, you can see history. Prabhupada speaks about it many times. Millions of people going to east, what eastern India, west is Pakistan, and Bangladesh was, anyway, just because of that, nationalism. Да, в Индия днешно време заради хинду, така, техните склонности, можеш да видиш открито видео, в което се говори, той беше мюсюлманин, ние го убихме. И Прабхупада говори също за това, за Пакистан, и това е била идеята, всички мюсюлмани да си отидат в Пакистан. Anyway, so we have to get out of this conception, that's the whole thing. See how much suffering is just because of that, Колко много страдания просто само заради това. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani ki jai, Hare Krishna.